Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
I need to get behind it. Behind this? Yeah. Харе I need Кришна. to get on my Дорогие матаджи, сейчас Oh, wait, let's see if I can get it. Малати и Мондакини делают презентацию, поэтому вам нужно смотреть не на Вьясасану, а на экраны. Сядьте так, чтобы вам хорошо были видны экраны. И, может быть, те, кто сидят на стульях, просто поставят стулья вот сюда, потому что все будет на экранах. У нас 2 экрана, вы можете расположиться так, как вам будет удобно. We should start? Yes. These men should stay. They should watch this too. Okay, Hare Krishna, good afternoon. Харе Кришна, добрый вечер. Okay. So by way of introduction for this small offering, И вот таким образом я хочу предложить вам небольшое подношение. it is an attempt to show the very sweet and very real relationships between Srila Prabhupada and his lady disciples. Это попытка показать очень сладостные и истинные отношения между Шрилой Прабхупадой и его ученицами. Isn't there some chairs for those ladies so they can like get a little closer and They're told that it's suitable for them. I already told, and they said it's okay. They can. okay, and they're comfortable? Yeah, yes. Okay, I feel uncomfortable. Okay, good. So we generally hear about Srila Prabhupada from the point of view of the men. Обычно мы слышим истории о Шриле Прабхупаде и мужчинах преданных. And it often gives a misleading impression that the women were not really involved in the development of the Hare Krishna movement. И складывается ложное впечатление о том, что женщины не очень-то сильно были заняты в развитии сознания Кришны, движения сознания Кришны. And sometimes for the ladies that is a little disheartening. И иногда для женщин это немножечко болезненно для их сердец. And it gives the impression that we were not part of the scene and maybe we weren't even welcomed. И складывается впечатление, что мы вообще не были тогда частью этого процесса, и, может быть, даже никто не хотел нас видеть. But nothing could be further from the truth. Но ничего не может быть больше и лучше, чем правда. Srila Prabhupada had a very generous spirit in terms of engaging all of his disciples in Krishna's service and preaching. У Шрилы Прабхупады было очень щедрое настроение в занятии всех его учеников в распространении движения сознания Кришны. You could say that Srila Prabhupada was very broad-minded. Можно сказать, что Шрила Прабхупада мыслил очень широко. And he saw each living entity as a future devotee. И он каждое живое существо видел как будущего преданного. And he saw every one of his disciples as someone capable to serve the mission. И каждого из своих учеников он видел как человека, способного служить миссии. And who could be more exemplary of this type of mood than Her Grace Mondakini Devi Dasi? И кто же является лучшим примером этого настроения, чем ее милость Малати Деви Даси? Мондакини Деви Даси. Right. We're one and the same. Они одно и то же. She's the nice one and I'm not. You have to translate that. But
just imagine how, here she was, a Mataji. И вот представьте, вот она там была, Матаджи. I'm saying that with a little, humor. Я говорю это так немножечко с юмором, вы понимаете? Because we were never ever called Mataji by Srila Prabhupada. Потому что Шрила Прабхупада никогда не называл нас Матаджи. He saw all of his disciples, men and women, as equally capable. Он видел всех своих учеников, мужчин и женщин, одинаково способными. And in some cases, he saw the ladies as even being more capable. И в некоторых случаях он видел женщин как обладающими большими способностями. And in one of those cases was Mondakini Devi Dasi. И одна из этих учениц — это Мандакини Деви Даси, а Мандакини, вероятно, это Малати. И, короче, они очень счастливы. I don't know if Mondakini remembers. Do you remember the time that I was sent by Prabhupada to go to Delhi, and you came with me? Yes. Помнишь, когда Прабхупада отправил меня в Дели, и ты поехала со мной? Prabhupada was very ill in Vrindavan, and he wanted to meet with all the temple presidents. Прабхупада был очень болен во Вриндаване и хотел встретиться со всеми президентами храмов. So he told me to go to Delhi and watch the temple so the temple president could go meet him in Vrindavan. И он сказал мне отправиться в Дели и присматривать за храмом, чтобы президент храма смог поехать к нему во Вриндаван. And Mondakini came with me. И Мандакини приехала со мной. So there we were in New Delhi with Radha Rasa Bihari, Rukmini Dwarkadish. И вот I'm getting the names. мы вдвоем в Дели Erase all those names. Radha Parthasarati. с Радхой Партха-Саратхи. В итоге это были божества. I just want to let you know, sometimes women are less intelligent, and I'm just giving that mood right now. Хочу вам сказать, что иногда женщины действительно обладают меньшим интеллектом, и вот сейчас я проявляю это настроение. No big deal. Небольшая проблема. Consider something, in the scripture, somewhere it says women are 9 times more lusty. You've all heard that or read that? Кстати, вы слышали в Писаниях, читали, что в некоторых местах говорится, что у женщины в 9 раз больше вожделения. Слышали Have you ever heard that? A few of you? Yeah, 9 times more lusty. Well, let me tell you, that's a very good thing. Вот я вам хочу сказать, это очень хорошо. Because when that lust is purified, you're going to be 9 times more Krishna prema. Потому что когда это вожделение очистится, у вас будет в 9 раз больше Кришна премы. So don't worry about some of these things that you hear. Так что не переживайте о таких вещах, которые вы слышите. So where was I? О чем это я? Yeah, so we went to New Delhi. Tejas was sent to Vrindavan, and myself and Mondakini, we were in charge of the temple in Delhi. И вот мы отправились в Дели, Теджис отправился во Вриндаван, а я и Мондакини возглавляли храм в Дели. But it was a much smaller temple than what is there nowadays, Но храм был тогда гораздо меньше, чем то, что мы видим сейчас. Just, to be honest, but it was a beautiful little temple in an area of New Delhi called Bengali Market. Это был маленький хороший храм в районе, который назывался Бенгали Маркет. So Mondakini is the mother of the Russian yatra. Мандакини является матерью русской ятры. And I'm just so much appreciating being with her and watching her interactions with all of you and experiencing the care and love that she has for all of you. И мне так нравится быть с ней, видеть, как она обменивается любовью и заботой со всеми вами, и чувствовать эту любовь, которую она проявляет ко всем вам. And I can understand your love and affection for her. И мне нравится видеть и чувствовать вашу любовь и привязанность к ней. It depends on what it is. There we go. So this, we need to make it bigger. Can we do that? Надо увеличить, да? Картинку побольше сделайте, кто умеет. На зелененькую нажмите. The peacock you see behind this picture is one of my peacocks in New Vrindavan, and I just offered a peacock feather to Lord Gauranga from one of my birds. Видите, там были павлины на заднем плане этой картинки. Это одни из павлинов
моих павлинов в Нью-Вриндаване. Я только что предложила перо этого павлина Господу читания. And that's because Srila Prabhupada personally instructed me at Bhaktivedanta Manor that Lord Gauranga, Chaitanya Mahaprabhu, must wear a peacock feather. Я сделала это потому, что Шрила Прабхупада лично дал мне наставление в Бхактивиданта Мэннере, что Господь Гауранга, Чайтанья Махапрабху, должен носить перо павлина. So I always take great delight in offering peacock feathers to Lord Chaitanya where there are none. И мне всегда доставляет большое удовольствие предлагать павлиньи перья Господу Чайтанье, когда у него их нет. So we're going to start now, and you need to look at the screen because in a few instances there will be like this, there will be a letter. No need for me to read in English because, but I just have to be, I speak with a little, no, I'm talking to her. I speak with a certain emphasis. Yeah. So try to, so far your question regarding women, I have always, so just channel me and put a little emphasis in this. Okay. Then you can explain, not that part, but just that I won't be reading the letters, there's no need, you will do that. И сейчас мы будем все смотреть на экран, и иногда будут вот такие вот послания написаны на экране. Я буду переводить их, нет необходимости читать их на английском, я буду переводить и буду стараться передавать настроение, которое Малати Матаджи будет. Okay. Постараемся. Now, I hope this is going to work. So, go ahead. Yeah. Итак, ты спрашиваешь о мужчинах, и я о женщинах, и я всегда принимал служение женщин без каких-либо ограничений. Письмо Шрилы Прабхупады Гуру Дасу 26 мая 1972 года. If we could get the sound to come. Звук погромче сделайте, пожалуйста. There's a soundtrack. It's just Prabhupada chanting, but is it possible to get it, to hear it? They'll try. Okay. We had a little problem with this in London the other day. So, no, I've already done that. There's something with the... На вот этом большом экране надо сделать. We just edited this little video, Vishaka and myself edited it. And it's better in terms of the pictures than the original, which I have, but the sound isn't coming through. Мы с Вишакой недавно вот сделали это видео. Картинки хорошие, но иногда звук пропадает и очень низкий. No, something got missed. We're going to start all over again. Okay. So I'll say something, and this one you might want to say something, Okay, so this is a picture of Jamuna Devi Dasi assisting Srila Prabhupada on the occasion of the installation of Radha Landaneshwara. Здесь на фотографии мы видим Ямуну Деви Даси, которая помогает Шриле Прабхупаде одевать божеств по случаю установления Радхи Ланданешвары. These were the very first large deities, large marble deities to be installed and worshipped within ISKCON. Это самые первые большие мраморные божества, которые были установлены и которым позже стали поклоняться в ISKCON. And Srila Prabhupada had very carefully and meticulously instructed Jamuna on the art of deity seva, deity worship, using his own small brass Radha Krishna deities. И Шрила Прабхупада очень четко и внимательно и подробно объяснил Ямуне Деви искусство поклонения божествам на своих личных маленьких латунных божествах Рады Кришны. Actually, that day of the installation of Shri Radha is very special. На самом деле, этот день установления Шри Рады Ланданешвары очень особенный. These deities are also very, very special. Эти божества тоже очень-очень особенные. Srila Prabhupada said, Krishna has cheated you.
Шрила Прабхупада говорил, Кришна обманул вас. He didn't come as a murti, he came himself. Он не пришел как Мурти, он пришел сам. And Malati can confirm or correct, but I think these deities came very, very little time before the opening. Малати меня подправит или подтвердит, но мне кажется, очень мало времени прошло между тем, как мы нашли божество и как открыли храм. Actually, some other little deities were given to Yamuna by an Indian lady in Vrindavan. Small brass. Другие маленькие божества одна женщина во Вриндаване уже дала Ямуне. And Yamuna Devi was really eager to worship deities. Ямуна Деви была очень хотела поклоняться божествам. But Srila Prabhupada said, no, return these deities. That lady who actually had some followers, Prabhupada said she wants to steal you from me. Но Шрила Прабхупада сказал ей, нет, верни, пожалуйста, обратно этих божеств. Я хочу, чтобы ты получил их от меня. And then some news came that an Indian gentleman had some deities in town, large size. И потом появился какой-то индийский джентльмен, у которого тогда в городе, в Лондоне, были большие божества. And not to go too much into it, because it's so much matter to discuss, Srila Prabhupada actually kidnapped Shishiradananda Nishvara. Мы не будем подробно рассказывать об этом, но на самом деле Шрила Прабхупада украл Шишираду Лондонешвару. And for their last anniversary, last December, the gentleman actually who was having the deities gave another version. He said he gave the deities to Srila Prabhupada. Когда была годовщина установления божеств в прошлом декабре, этот джентльмен, у которого раньше были божества, предложил свою версию событий. Он сказал, что он подарил Прабхупаде этих божеств. Srila Prabhupada personally kidnapped them. Но Шрила Прабхупада лично украл их. When he just came out, he told the boys to take them. Когда они зашли в этот дом, он сказал юношам взять их. In the van. Погрузить в грузовичок. And the man was saying, but Swamiji. И этот мужчина повторял, ну Свамиджи. Prabhupada said, it's all right. Прабхупада говорил, все хорошо. They are fine. Им нормально. We take them. Мы их забираем. Then he told the boys, once everyone was in the car, drive. И вдруг внезапно он сказал юношам, давайте поехали. And after a few minutes, when they had gone quite far, he said, stop. И через несколько минут, когда они отъехали уже довольно далеко, он сказал, остановитесь. Then he came out and he came in the van in front of the deities, and with tears in the eyes, he started chanting the Brahma Samhita prayers. Он вышел из грузовичка, подошел к божествам и со слезами на глазах начал повторять молитвы Брахма Самхиты. Radhananda Nishvara had made their appearance in London to become the Lord and Master of London. Рада Лондонешвары появились в Лондоне и стали божествами и господами Лондона. And on that very special day, the 14th of December 69, и в этот особенный момент, 14 декабря 1969 года, with one friend who became Jyotirmayi, we got the great mercy to come to the temple for the first time. Я и моя подруга Шрутимайи первый раз получили возможность прийти в храм. And to meet, of course, Srila Prabhupada and that wonderful devotee who was so expert in so many aspects, Yamuna Devi. И мы там встретили Шрилу Прабхупаду, эту удивительную преданную, которая была так искусно служить божествам. Yes. Maybe a little bit lower. Может быть. Okay. You have to keep it short and sweet. The topic is about the women and not the whole other, so because we've got like not even a few minutes, we've got a minute or two, but like we've got a lot of slides to go through. Okay. This is
Now it went away, the sound. We go from, anyway. This is Janava Devi Dasi. She was one of the early artists in ISKCON who painted the pictures that first illustrated Srila Prabhupada's books. Это Джанава Деви Даси, одна из первых художниц в ИСККОН, которая иллюстрировала первые книги Шрилы Прабхупады. Yeah. So the artist would hear from Srila Prabhupada what the scene was depicting, then they would make a sketch, and then they would bring it to Srila Prabhupada for his approval or corrections. Художники слушали от Шрилы Прабхупады, какова должна была быть картинка, потом они рисовали эскиз и приносили его Шриле Прабхупады на одобрение. In other words, they were not speculating. Другими словами, они не спекулировали. They were not giving their artistic interpretations. Они давали картинам свою художественную интерпретацию. They were hearing from the pure devotee, and they were executing exactly what he told them. Они слушали указ чистого преданного и выполняли в точности то, что он сказал им. So she is receiving some instructions as she shows her illustration, which will later be painted. Итак, она получает наставления по своим эскизам, которые дальше она будет раскрашивать. This scene is in early New York City, where the press, the BBT press used to be before it moved to Los Angeles. Эта картина сделана в ранние годы в Нью-Йорке, где был печатный станок BBT перед тем, как его отправили в Лос-Анджелес. Good, I think. Okay, just there are 3 pictures of this. So, were you there at that program? Yes. Okay, I'll say a brief thing and just say a brief thing. No, it's good to add. Just can't. This is Jyotirmayi Devi Dasi, who was part of a trio of young women, which included this young woman here, who first came to London expecting to just check out this Swami, this guru, and then go on to India. But that was not the way things ended up being. And Это Джотирмайи Деви Даси. Она была одна из 3 тех молодых девушек, включая вот эту молодую девушку Мондакини, которые тогда приехали в Лондон, чтобы посмотреть, кто же такой этот Свами, и ожидая позже отправиться в Индию. The first translator into French from Srila Prabhupada's English books was Jyotirmayi. Первый переводчик книг Шрилы Прабхупады на французский была Джотирмайи. The person who stood at every large public performance and translated Srila Prabhupada's speeches was Jyotirmayi. Человек, который стоял на всех больших лекциях Шрилы Прабхупады и переводил его речь, была Джотирмайи. This was at a large public performance or public presentation. Это была большая публичная презентация. I'll give you on the last. You can see how large it was. Yeah. Видите, какое большое собрание там было. So I think, if I'm correct, it was Salle Pleyel. Это было в Санкт-Петербурге. It's a very historical scene in Paris. Это очень историческая сцена в Париже. And Jyotirmayi is so qualified. Джотирмайи была настолько квалифицирована. Srila Prabhupada many times was expressing how intelligent she was. Очень часто Шрила Прабхупада говорил, насколько она разумна. She did many tasks, but the translating task, she remembers how it was extraordinary to translate Srila Prabhupada's talk. Она выполняла очень много переводческих заданий, и она вспоминает, как это было удивительно, необычно переводить речь Шрилы Прабхупады. Because his conferences were so well structured that she could remember everything. У нее был такой четкий разум, что она могла помнить все. And she's really well appreciated by Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада действительно очень ценил ее. And the devotees. И преданных. В Индии все ачарьи и их последователи позже
были мужчинами. Их жены были дома, потому что такова была система с старых времен, что женщинам не было необходимости выходить из дому. Но в Бхагавад-гите мы находим, что женщины также одинаково компетентны, как и мужчины, в отношении движения сознания Кришны. Поэтому, пожалуйста, продолжайте это миссионерское движение, эту миссионерскую деятельность и докажите это практическим примером, что это не зависит, что проповедь сознания Кришны не зависит от этого. Письмо Е.М.Малати 20 декабря 1969 года. So Srila Prabhupada is making it very clear that the women are equally competent, his words, equally competent, like the men in the matter of the Krishna consciousness movement. Итак, Шрила Прабхупада очень четко говорит, это его слова, что женщины одинаково компетентны, так же, как и мужчины, в смысле распространения движения сознания Кришны. And he's putting the challenge, so now you prove it by practical example. И он бросает вызов, так что теперь идите и докажите это практическим примером. There's no bar for anyone in the matter of preaching work for Krishna consciousness. Для распространения сознания Кришны нет никаких границ ни для кого. There's going to be these little glitches. This is one that's going to take a little long to transition. See if I can get it to go. Okay. This is Govinda Dasi. She's on a morning walk with Srila Prabhupada, and you can see she has a notebook and a pen. Это Говинда Даси на утренней прогулке со Шрилой Прабхупадой, и вы видите, что у нее в руках блокнот и ручка. How can we get rid of this from the screen? Как можно избавиться от That's one of the guys. I'm asking him also. Как можно избавиться от этого от этой строчки внизу? Люди, которые знают в компьютерах что-нибудь, откликнитесь, пожалуйста. So Govinda Dasi and her husband Gaur-Sundar were serving as a husband and wife team, personally serving Srila Prabhupada. Говинда Даси и ее муж служили лично как команда личных слуг Шрилы Прабхупады. But she was doing the important work of noting everything he said. He would dictate letters to her. He would dictate other important information. She would write it down. She would transcribe it, offer it to him for his approval. He would sign off. You know, very important service. Но она выполняла очень важное служение записывания того, что говорит Шрила Прабхупада. Он диктовал ей письма, диктовал какие-то заметки. Она все записывала, транскрибировала, давала Шриле Прабхупаде на коррекцию, и он подписывал это. Jamuna on walk with Srila Prabhupada at John Lennon's. Ямуна на прогулке со Шрилой Прабхупадой в поместье Джона Леннона. So this is a interesting picture. Это очень интересная фотография. And it has a little story to it. И за ней есть маленькая история. There's two sides here, so there are two pictures here. So the one on this side here, this is Madhuri Devi Dasi, who was the wife of Tamal Krishna before he became Goswami. Это здесь две картинки. Вот та, что слева, мы видим Мадхури Деви Даси, которая была жена Тамал Кришны до того, как он стал Госвами. And this picture was taken at a large public program in India. Эта фотография была сделана на большой публичной программе в Индии. And she was actively participating as a member of the stage crew. И она активно участвовала там как член команды на сцене, сценической команды. Where, of course, Srila Prabhupada was also sitting. И, конечно же, Шрила Прабхупада тоже там сидел на сцене. This picture on the other side
where you see Srila Prabhupada bundled up in a very warm coat with rubber boots and a big chadar around his neck, was taken at John Lennon's estate in Ascot, England. Вот это вторая картинка. Вы видите, Шрила Прабхупада одет в теплое пальто, теплую обувь и чадр вокруг его шеи. Была сделана в поместье Джона Леннона в Англии. Most of you probably know that we were all living out there prior to the opening of our first temple. Многие из вас, вероятно, знают, что мы все жили там до того, как открылся наш первый храм. My service was to cook for the devotees in the morning. Мое служение заключалось в том, что я готовила для преданных утром. As such, I was not able to go out on the morning walks. И поэтому я не могла выходить на утренние прогулки. That didn't stop my daughter from wanting to go on the morning walks. Но это не мешало моей дочери хотеть и ходить на утренние прогулки. So we had these kind of doors that it was in two parts. The top part could open, but the bottom part would stay closed. И вот у нас была такая дверь, состоящая из двух частей. Верхняя часть была открыта, а нижняя часть двери закрыта. So I would keep the top part open, so at least I could see Srila Prabhupada passing by. Я держала открытой верхнюю часть двери, чтобы хотя бы видеть, что Шрила Прабхупада проходит мимо. But my little daughter Saraswati was too small to see him. Но моя маленькая дочка Сарасвати была слишком короткая, чтобы видеть его. But she could hear. Но она могла слышать. And she was jumping up and down, Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. И она подпрыгивала вверх и вниз и кричала «Прабхупад, Прабхупад». And somehow that day she got the door open. И каким-то образом ей удалось открыть дверь. And she ran out and grabbed his hand. И она выбежала и схватила его за руку. So he's smiling, he's looking at her, and he said, because you see he's very warmly dressed. He looks at her and he goes, Saraswati, you're not properly dressed, meaning you don't have your coat on. И он улыбнулся ей. Видите, он тепло одет. Он посмотрел на нее и сказал: «Сарасвати, ты не одета». Имелось в виду, что на ней не было верхней одежды. You don't have on your rubber boots. У тебя даже резиновых сапожек нет. Because it was the morning and they would be walking in the grass, so it was very wet, so you needed to have protection. Потому что утром они ходили через поля, и там было довольно влажно, и нужна была защита от влаги. So she turned around and looked at me in such a way that without any words I understood, get my coat, get my boots. Она повернулась и посмотрела на меня, и без единого слова я поняла, что она имеет в виду: принеси мне пальто и принеси мне ботинки. Which I brought. И я принесла их. And when I was putting on her jacket, the coat, she wouldn't let go of his hand. И когда я одевала на нее пальто, ее куртку, она не отпускала его руку. So then she got one arm in and then grabbed his hand and then let go. Вот я одеваю ей одну руку в куртку, она перехватывает руку его, и тогда я смогла одеть вторую руку. So there's the happy mother, and this is one of the very first devotees in London. Her name was Denise, and she was given the initiated name as Draupadi Devi Dasi. Так что я была счастливой матерью, а вот самая первая женщина в Лондоне, которую звали Денис, и позже она была инициирована как Драупади Деви Даси. And her little son, who's a little hard to see here, was given the name Dhruvananda. И ее маленький сын, которого немножко сложно здесь увидеть, его звали Друвананда. And her husband was given the name Devananda. А мужу дали имя Девананда. All by the grace of Srila Prabhupada. Все по милости Шрилы Прабхупады. So you've already met Jyotirmayi in Paris. This is Jyotirmayi in the chateau that was named Nouvelle Mayapur. Вы уже видели Джотильмайи в Париже, а это Джотильмайи в Шато, который был переименован в Нью-Майпур. Among other duties, Jyotirmayi was the headmistress of the Gurukul. Помимо других занятий, она была главой Гурукулы. And she's sitting here under a very large tree. И она сидит здесь под очень большим деревом.
this very large, you can just see the branches here, you can't see the trunk, but under this same tree, Srila Prabhupada would sit and take darshan of the devotees when he was in residence at Nouvelle Mayapur. Здесь можно видеть только ветви, не видно сам ствол дерева, но под этим самым деревом Шрила Прабхупада сидел и давал даршан преданным, когда он был в Нью-Майяпуре. And an initiation ceremony was performed under this tree. И церемония инициации тоже проходила под этим деревом. So this tree was so old that it was present during the French Revolution. Это дерево было настолько древним, что оно присутствовало во время французской революции. Standing there for so many years until Srila Prabhupada came and liberated it. Она стояла там так много времени, пока Шрила Прабхупада не пришел и не дал ему освобождение. Something very interesting about Jyotirmai. И немножко интересных фактов о Джьотирмайи. As Prabhupada said, she's very intelligent. Как Прабхупада и говорила, она очень разумна. So she's taking up, we can see, very important duties. И вот, как мы видим, она выполняет очень важное служение. But in the beginning, she doesn't know anything about it. Но поначалу она вообще ничего об этом не знала. Maybe translation or being the head mistress of Gurukul. То есть она не умела быть переводчиком и не знала, как руководить гурукулой. So she used to study very carefully how to do it first. И вначале она очень внимательно выучила, как же это делать. And then she just became a top expert. И она после получила наибольшее уважение за это. I don't think we'll say anything. No. She's saying this is Ilavati, but Vishaka Devi thinks it's Madhuri, so it's one or the other of very saintly god sisters. Это то ли Илавати, то ли Мадри, но так или иначе это одна из наших святых духовных сестер. That was Kishali back there. This is an amazing situation. Это просто поразительная ситуация. Srila Prabhupada is giving Gayatri mantra to Vishaka Devi Dasi. Шрила Прабхупада дает Гайатри мантру Вишаке Деви Даси. This is occurring in Sridham Mayapur. Это происходит в Шридам Майяпуре. Just a few months earlier, she had been given first initiation and was married at the same time in Sri Vrindavan Dham. Пары месяцев до этого ей дали первую инициацию, и в этот же день ее сочетали браком в Шри Вриндаван Dhаме. What makes this a unique situation is a little bit of the history behind Vishaka Devi becoming Vishaka Devi. Что делает эту ситуацию удивительной, это история, которая произошла до того, как Вишака Деви стала Вишакой Деви. Vishaka Devi was born into a family of very avowed atheists. Вишака Деви была рождена в семье очень ярых атеистов. It was a mixed marriage between a person of Jewish background and Catholic background. Это была смесь брака между иудеями и католиками. And they both became atheists. И оба они стали атеистами. And their daughter Vishaka, Jean, their daughter was named Jean, followed in the parents' footsteps. She became big atheist. И их дочь Джин, ее звали тогда Джин, следуя по стопам своих родителей, стала очень серьезным атеистом. No belief in God, no interest in God. Не верю в Бога и не интересуюсь Богом. And just as we try to preach Krishna consciousness, she was a preacher of atheism. И точно так же, как мы старались проповедовать сознание Кришны, она проповедовала атеизм. Just like Prahlad would speak to his young classmates, she would do the same thing. Точно так же, как Прахлад говорил своим юным школьным друзьям, она делала то же самое.
but in the opposite direction, because Prahlad was trying to bring the classmates to Krishna, and she was sending them away from God. Но наоборот, потому что Прохлад пытался своих школьных друзей приблизить к Кришне, она их отправляла от Бога. She came to India to join her boyfriend as a photographer. They were both photographers, and that was her only interest in coming to India, was to join her boyfriend and take pictures of India. Она приехала в Индию к своему парню, который был фотографом, а они оба были фотографами. Это была единственная причина, почему она приехала в Индию. Она приехала к своему парню. The boyfriend, John, was doing a photographic essay on the Hare Krishna movement. А ее парень Джон делал фотографическое эссе для движения сознания Кришны, о движении сознания Кришны. He'd already followed us around to a few places. Он уже пропутешествовал с нами в нескольких местах. I remember Jean arriving at our place in Bombay. I opened the door and I said, "Welcome." Я помню, как Джин приехала в наш храм в Бомбее, я открыла дверь и сказала: «Добро пожаловать». And I asked her, "Why have you come to India?" И я спросила ее: «Почему ты приехала в Индию?» And she told me very seriously, "I have come to photograph the essence of India." И она очень серьезно сказала мне: «Я сюда приехала фотографировать древности Индии». I looked at her, I looked at our little temple, and I said, "You have come to the right place." Я посмотрела на нее, посмотрела на наш маленький храм и сказала: «Ты пришла вот в правильное место». So they had this plan. They wanted to photograph a village in India to show how the people were living. У них был план, они хотели фотографировать жизнь, деревенскую жизнь в Индии, чтобы показать, как живут там люди. So they mentioned this to Srila Prabhupada. И вот они сказали это Шриле Прабхупаде. And he looked at them and said, "You don't speak the language, you don't speak their language, they don't speak your language, they'll simply steal all of your equipment." Они сказали это Прабхупаде, и он им ответил: «Вы не говорите на их языке, они не говорят на вашем языке, они просто украдут все ваше оборудование». But if you want to go to some village, then I suggest you go to Vrindavan. Но если вы хотите отправиться в какую-то деревеньку, я предлагаю вам отправиться во Вриндаван. Which they did. И что они и сделали? And you know the verse in the CC that a moment's association with the pure devotee, you know that very, just a moment's association with the pure devotee can just absolutely bring you to places you've never imagined before at Krishna's lotus feet. И вы помните этот стих в читании Чаритамрити, где говорится, что одно мгновение общения с чистым преданным приведет вас туда, где вы никогда не были, не представляли быть к лотосным стопам Кришны. So without any plan, without any intention, in fact, she thought these Hare Krishna people were just too much. Так что не планирую и не намереваюсь делать этого, потому что она думала, что эти Харе Кришна, ну уж слишком странные. No intention of becoming one of them. Никакого вообще намерения у нее не было стать одной из них. But that moment's association with a pure devotee, she became Vishaka Devi Dasi. Но этот момент общения с чистым преданным сделал ее Вишакой Деви Даси. She came as an atheist to India and she left as a Brahmin. Она приехала в Индию как атеист и уехала как браман. Srila Prabhupada ki, Vishaka Devi ki. And here you see her with her passport. You see this camera? That was her passport to go anywhere she wanted with Srila Prabhupada. И вот вы видите здесь ее с ее паспортом. Видите вот этот фотоаппарат? Это был ее паспорт, который позволял ей отправляться куда бы она ни хотела со Шрилой Прабхупадой. People would have to stand in queue to go to the morning walk. Люди в очередь вставали, чтобы на утреннюю прогулку попасть. She just had to come along because she had her passport. She was the person who was photographing all of Srila Prabhupada's early
pastimes and programs. She was, I don't know the percentage, but it's a large percentage of the early photos and the photos that we see. She was the person who took those photos. Она могла просто, воспользовавшись своим паспортом, прийти туда, куда хотела, потому что она была человеком, который фотографировала все ранние утренние прогулки, программы. Я не знаю, в каком проценте, но в большом проценте случаев те фотографии, которые мы видим ранних дней Шрилы Прабхупады, были сделаны ею. And along with her husband, Yadubar, they produced 8 films of the early Hare Krishna movement. И вместе с ее мужем Ядубарой они составили 8 фильмов о ранних днях движения Харе Кришны. And they are available online. It's either vintage or I think it's called Vintage Hare Krishna films, but you can catch them online. There's 8 of them. И они доступны онлайн в интернете. What are the name of them? It's something like vintage. Их они называются что-то типа винтаж. Вы можете набрать и... And they were given blessings by Srila Prabhupada to produce these films. И им Прабхупада дал свои благословения на выпуск этих фильмов. And I'm sure you all know now about the great big Hare Krishna film. И надеюсь, вы все знаете об этом большом великом Харе Кришна кино. That was Yadubar and Vishaka. Это тоже Вишака сделала. То, который в кинотеатрах мы смотрели, вот это кино. It came here to Moscow, didn't it? Yeah. Here. It was here. Я не знаю, что это они сделали. Давайте сюда. This is Srila Prabhupada offering the first arti to Radha Gokulananda at Bhakti Vedanta Manor. And were you there for that? Yeah. Это Шрила Прабхупада предлагает первое арати Рада Голкулананди Бхактивиданта Манор. And Mondakini Devi Dasi was also present. Мондакини деви даси также там была. Along with my fallen self. И моя падшая личность тоже. This was an early edition of a devotee fresh market. Fresh produce market. Это ранняя версия рынка свежих овощей преданных. This was in Los Angeles. Это было в Лос-Анджелесе. And the devotees were buying produce wholesale and then selling at a reasonable price to the devotees. Преданные покупали продукты оптом и за разумную цену продавали другим преданным. And Srila Prabhupada expressed his interest, and that is what this darshan is about. И Шрила Прабхупада проявил к этому интерес, и вот таким образом получился этот даршан. This is in Juhu, Bombay, prior to the construction of the grand temple that is there now. Это в Джуху в Бомбее до того, как построили этот огромный храм, который сейчас там. Radha Rasa Bihari were living in a tin, metal, little tin shack, and the devotees most were living in tents. Рада Раса Бихари жили в небольшой палатке там, и преданные тоже вокруг жили в палатках. When Srila Prabhupada had a little apartment there, we managed to find a place for him so that he didn't have to live in a tent. Шрила Прабхупада жил там в небольшой квартирке, нам удалось найти для него квартирку, и поэтому ему не пришлось жить в палатке. And every night when he was in residence, he would come up to the rooftop, and anyone could come. The neighbors could come, the devotees could come, and there would be an informal darshan. И каждый раз, когда он был там, он поднимался на крышу по вечерам, и все могли прийти к нему преданные, и просто жители из окрестностей, и все получали такой неформальный даршан. For the devotees, it was a welcomed relief after the very difficult day they had endured under the difficult circumstances. Для преданных это было долгожданное освобождение после очень сложного дня, когда они выполняли различные свои служения.
And the little neighbor girls would come up and spontaneously offer some Bharatanatyam dance or some other performance for his pleasure. И маленькие девочки из окрестных домов приходили и так спонтанно предлагали Шриле Прабхупаде для его удовлетворения танец Бхаратанатьям или какие-то другие танцы. All of us were quite young at that time. Мы все в то время были довольно молоды. And this lady here was another young woman who was part of the complex. И вот эта женщина здесь, это тоже одна девушка, которая была частью этого комплекса. She was a little older than the other girls. Она немножко старше, чем другие девочки. And her name, she was the youngest in the family, so they called her Baby. Она была самая младшая в семье, поэтому ее звали Малышка. For years, I never knew she had any other name. Многие годы я не знала, что у нее вообще другое имя существует. So, Baby Warrior was her last name. She actually became very committed to Srila Prabhupada. И вот эта малышка стала на самом деле очень сильно преданной Шриле Прабхупаде. And she brought her whole family in. И она привела всю свою семью. Later on, she married a devotee. И позже она вышла замуж за преданного. And had her own children. И у нее родились свои дети. One of her children is married to the son of Jyotirmayi and Yogeshwara. Один из ее детей сочетался браком с сыном, вышла замуж за сына Джотирмаи и Йогешвары. A couple of years ago, a rather horrific tragedy occurred in her life. Пару лет спустя очень ужасная трагедия случилась в ее жизни. She had two young sons, twins. They were twin boys, around 22 years old. У нее были два младших сына, близнеца, им было по 22 года. And they were both dedicated devotees. И они были все очень искренними преданными. You know, chanting 16 rounds, reading the books. Они повторяли 16 кругов, читали книги. They had just completed the disciples course. Они только закончили курс ученик. And they were looking forward to becoming initiated. И они ждали инициацию. They were coming back from a journey via train, coming back to Bombay. Они на поезде возвращались в Бомбей из Мадурая. And some of you may know how the trains will stop and take a few moments, and during that few moments on the journey, you may jump off the train for a few moments and then get back on real fast. Кто-то из вас, может быть, знает, что этот поезд останавливается на пару минут, и вот за эти пару минут нужно выйти и зайти в этот поезд, и он дальше отправляется. Sometimes people jump on the train while it's moving. Иногда люди запрыгивают в поезд, когда он уже едет. So they stepped off the train. Their hands were in their bead bags, but they stepped off the train to just, stretch a little bit. И вот они вышли из поезда, чтобы просто немножко поразмять кости. And then they began to get back on that train. И потом они уже взбирались обратно в поезд. Somehow or other, the train hit one of the boys. Каким-то образом этот поезд задел одного из мальчиков. And his head was cracked. И его голова раскололась. And he fell to the platform right in front of his brother. И он упал на платформу прямо перед своим братом. Bleeding profusely. С очень сильным кровотечением. He was still chanting, and his brother had the presence of mind to sit by him and also chant. Он повторял мантру, и его брат в полном сознании сел рядом с ним и стал повторять мантру. It was obvious that medically speaking, nothing could be done. С медицинской точки зрения было понятно, что сделать ничего было невозможно. And neither were there any medical facilities around. И там не было никакой медицинской помощи рядом. So he left his life chanting along with his brother chanting. И он оставил свое тело, воспевая вместе с своим братом, который тоже воспевал, рядом со своим братом. We may not be able to fully comprehend the horrific impact upon a woman losing a child. Мы, может быть, полностью не можем понять это ужасное впечатление, которое остается у женщины, которая теряет своего ребенка. Unless you've had that experience. Если у вас не было такого опыта. And even with all the philosophy, there is the heart. Несмотря на всю эту философию, которую мы знаем, это ранит сердце.
she wrote this beautiful letter after the death of her son. She wrote this beautiful letter in absence because Prabhupada is not present on the planet, but she wrote a letter to him, a beautiful letter. После смерти своего сына она написала очень удивительное, прекрасное письмо Шриле Прабхупаде, неотправленное письмо, потому что Шрила Прабхупада уже не присутствовал на этой планете. And she thanked him for preparing her for such an unexpected occasion. И она поблагодарила его за то, что он подготовил ее к этому неожиданному событию. Where she could fully take shelter of Krishna, understanding that what had occurred was unexplainedly, it was Krishna's plan for her son, even though it was just such a strange situation, horrific situation. She understood this is Krishna. And she thanked Srila Prabhupada for preparing her to accept such a situation in her life. Она благодарила Шрилу Прабхупаду за то, что он подготовил ее принять такую необычную ситуацию в этой своей жизни, понимая, что это непонятно по каким причинам все же является милостью Кришны. И она благодарила Шрилу Прабхупаду за то, что он подготовил ее, чтобы принять вот это необычное событие в своей жизни. And her spiritual life began on a rooftop in Juhu. И ее духовная жизнь началась на крыше в Джуху. This is also a very beautiful moment in Dallas, Texas. Это также очень красивый, хороший момент в Далласе, в Техасе. Here is the mother of this child, Nandarani Devi Dasi, and the child is named Chandramukhi Devi Dasi, named by Srila Prabhupada. Это мать вот этого ребенка. Маму зовут Нандарани Деви Даси, а ребенка зовут Чандрамукхи Деви Даси. Это имя дал ей Прабхупада. She also has a younger sister. У нее также была младшая сестра. And Nandarani's husband was Dayananda. Мужем Нандарани был Даянанда. He was the headmaster for the Gurukul. Он был директором Гурукулы. And Nandarani Devi Dasi was the head pujari. А Нандарани Деви Даси была главным пуджари. For Radha Kalachandji. Для Рады Калачанджи. Previous to coming to Dallas, they had traveled to Tehran, in Iran, Tehran, and they had established the mission. So you can imagine how young she was, and the child was just like, they were practically babies. And they went into this rather hostile country and opened the doors for Krishna consciousness there. До того, как они приехали в Техас, они с мужем отправились в Тегеран, в Иране, и открыли храм, и основали движение там. Представьте, насколько молоды они были, если у нее вот такой маленький ребенок, они отправляются в Тегеран открывать движение Харе Кришны там. And in doing so, greatly pleased their spiritual master. И они делали это для того, чтобы удовлетворить своего духовного учителя. So when he came here to Dallas on the first occasion, the curtains for the altar were closed. Когда они пришли в Даллас первый раз, занавес алтаря была закрыта. But Nandarani knew that he was going to go into the temple. She just knew he would go there. Нандарани знала, что ей нужно зайти в храм. Она просто знала, что она должна войти туда. So she scurried in from the side door. Так что она проникла с боковой двери. And just as Prabhupada was entering the temples, she opened the curtains. И как только Прабхупада заходила в храм, она открыла занавес. She was expecting to hear him say something about Kalachandji. Она ожидала, что он скажет что-то о Калачанджи. But he was looking and he said, "Ah, Nandarani, you are here." Но он посмотрел на нее и сказал: "О, Нандарани, ты здесь." And she was so stunned to hear that, to hear this, and with such affection he said it, that tears shot out of her eyes. И она была так впечатлена и тронута слышать это, что слезы просто брызнули у нее из глаз. There was a witness to this. Там был свидетель этому. Aditya Devi Dasi. Адитya Деви Даси. And she began crying just to see this. Она тоже заплакала, просто увидев эту сцену.
loving exchange. I forgot to bring my lozenges. Just, do you have? Oh, good. I have a little one. Lozenge break. Небольшой перерывчик. Just as we saw Jyotirmayi serving Prabhupada by translating in France, this is Ali Krishna Devi Dasi serving Srila Prabhupada by translating in Rome, Italy. Мы говорили, что Jyotirmayi Деви Даси служила Прабхупаде, переводя на французский, а вот это вот Кришна Деви Даси служит в Риме, переводя на итальянский. At all large public programs. На всех больших публичных программах. And she was also the first translator for his books into Italian. И также она была первым переводчиком его книг на итальянский. And to this very day she is still translating into Italian all of Srila Prabhupada's books. И до сегодняшнего дня она переводит на итальянский все книги Шрилы Прабхупады. Али Кришна. This is also an interesting picture. Это тоже интересная фотография. Although you can't see them, over here on this side there's an altar, and standing on the altar is Radha Govinda in Calcutta, India. Хотя вы не можете их видеть, но вот там вот вверху фотографии алтарь, и на алтаре стоят Рада Говинда из Калькутты. And over here is Srila Prabhupada's Vyasa sign. А вот здесь вот Висасана Шрилы Прабхупады. And right here is Kaushalya Devi Dasi giving Srimad Bhagavatam class. А вот здесь Каушалия Деви Даси дает лекцию по Шримад Бхагаватам. I think that speaks for itself. Я думаю, это говорит само за себя. До того момента, до этих пор женщины... First read the whole thing, Yeah. and then you can... Yeah, okay. До сего момента девушки или юноши давали лекции по утрам, и не было никакой разницы в этом. До этого девушки или юноши могли сами давать лекции по своему выбору. У нас нет такого разделения на основе телесной концепции. Женщины или мужчины. Сознание Кришны находится на духовной платформе. Поэтому любой, кто является преданным Господа, следующий в линии ученической преемственности, может давать лекции по Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам и так далее. Письмо к Е.М. Даси, 21 октября 1968 года. I hope you all were able to understand this wonderful instruction from Srila Prabhupada. Я надеюсь, что вы все сможете понять это удивительное наставление Шрилы Прабхупады. This photograph was taken in Potomac Temple near Washington, D.C. Эта фотография была сделана в храме Потомик в Нью-Вашингтоне в округе Нью-Йорк. If you go there today, you will see these same quarters where Srila Prabhupada stayed. Если вы туда отправитесь сегодня, вы увидите те же самые комнаты, в которых останавливался Шрила Прабхупада. This young lady is named Kim Waters.
Эту юную девушку зовут Ким Уотерс. She was an incredibly talented, an incredibly spiritually minded young woman who accepted Srila Prabhupada as her spiritual authority. Она была необычайно талантливая и необычайно духовная молодая женщина, которая приняла Шрилу Прабхупаду как своего духовного авторитета. She was both a very talented musician and artist. Она была очень талантлива как музыкант и как художник. And along with her husband, they conceived of an idea to illustrate Bhagavad Gita. И вместе со своим мужем они вынашивали идею иллюстрировать Бхагавад-гиту. To call it Illuminations of the Gita. Чтобы и назвать это «Свет Гиты». But they thought this wouldn't be possible unless they had the direct blessings or order from Srila Prabhupada. Но они подумали, что это будет невозможно, если у них не будет прямого наставления или благословения Шрилы Прабхупады. And they weren't sure exactly how to get that mercy. И они не были уверены, как же получить эту милость. But Srila Prabhupada had gone to New Vrindavan, and they thought, we'll go to New Vrindavan, and perhaps we may be able to present our idea there. Но Шрила Прабхупада отправился в Нью-Вриндаван, они подумали, что мы тоже отправимся в Нью-Вриндаван, и, может быть, сможем представить ему там нашу идею. So it happened in almost a slightly awkward manner that they met him and presented the idea. And they had a big case with all of her, examples of her work. She's an extraordinary artist, actually. So they're showing him sitting out there outside on this hillside, and they're showing all the pictures, and Prabhupada's looking, and then they asked him, Kim would like to make an Illuminations of the Gita. And Prabhupada looked and very emphatically said, do it. Они приехали, встретились там, это был такой очень неуклюжий даршан, они внезапно встретились с Шрилой Прабхупадой, у них был большой чемодан с этими картинками, которые Ким нарисовала, она была очень искусной художницей. И вот Прабхупада сидит, они показывают ему разные картинки, и в итоге они говорят, что Ким хочет сделать эту презентацию «Свет Гиты», и Шрила Прабхупада сразу сказал, делайте это. So those two words, do it, were both a blessing and a confirmation, even an instruction for this work, this beautiful work to be accomplished. Эти два слова «делайте это» было подтверждение и благословение, и указание для того, чтобы они сделали эту замечательную работу «Свет Бхагавад-гиты». So here she is showing probably the first painting. And he was so impressed, he ordered that this book that she was doing should be printed in the Dai Nippon. That was a place, it was in Japan. At that time we didn't have our press, so he said that should be printed. И тут она показывает ему первые картинки, первые наброски этой работы, и он был настолько вдохновлен, что он сказал, что эту книгу нужно напечатать в издательстве Дай Ниппан в Японии. Тогда у нас не было своего издательства, мы печатали книги в Японии. Most of you probably know Janaki Devi Dasi, first disciple lady of Srila Prabhupada. Многие из вас, наверное, знают Джанаки Деви Даси, первую ученицу Шрилы Прабхупады. Although you can't see the head in this photo, that's her husband Mukunda. Хотя вы не можете видеть вот там за ее головой, но там ее муж Мукунда. This little photo deserves the story to be told. Эта небольшая фотография заслуживает историю, которая находится за ней. Because it perfectly illustrates the wonderful, affectionate, loving, and even playful relationship Janaki had with Srila Prabhupada. Потому что она
идеально показывает любовные отношения и привязанность, и даже шутливые иногда взаимоотношения, которые у Джанаки были с Шрилой Прабхупадой. Actually, I could give an entire class about Janaki and her relationship with Srila Prabhupada. На самом деле я могу целую лекцию прочитать про Джанаки и ее отношения с Шрилой Прабхупадой. I've actually done that. Я сделала это однажды. You know, most of us are in the awe and reverence stage when it comes to our gurus. Но знаете, многие из нас с почтением и благоговением относятся к гуру. Janaki was alternated between the mother, being the mother, and being the daughter. Джанаки — это нечто среднее между отношением матери и отношением дочери. As the mother, she would scold him. Как мать она отчитывала его. She would, with her finger, chastise him. Своим пальцем она грозила ему. As the daughter, she would be very playful. И как дочь она была очень игривой. In a letter to Jamuna, Srila Prabhupada asked at the end of the letter, "And how is my naughty daughter Janaki?" И в письме Ямуне Шрила Прабхупада спрашивает: а как там моя шаловливая дочь Джанаки? You know what naughty means, right? Okay. So in this situation, we're at the airport in July of '67. He's returning to India. I mentioned this yesterday, how he was going to India to recover his health. So now he's on the way. На этой фотографии он в аэропорту отправляется в Индию в 1967 году. Вы помните, вчера я рассказывала о том, как он был болен, отправлялся в Индию, чтобы поправить здоровье, и вот он отправляется в Индию. Actually, there's some other photos to this little segment, but somehow we don't have them. So the first photo shows Prabhupada sitting there holding his ticket like this. Там на самом деле была целая куча фотографий, серия фотографий, но почему-то она не нашлась только вот эта. На первой фотографии Прабхупада сидела и вот так вот держала билет с поднятой наверх рукой. You can grab the ticket out of my hand. The next photo shows Janaki stealing the ticket. На следующей фотографии Джанаки ворует этот билет. The third photo shows Prabhupada looking up at her husband Mukunda with big eyes, like, do something. На следующей фотографии Прабхупада смотрит на ее мужа Мукунду большими глазами: ну сделай же что-нибудь. Because she said to him, here, hold it up again. Now you can't go, Swamiji, because I have your ticket. Потому что она говорит ему: Свамиджи, а вот и не уедете, потому что билетик у меня. So he's looking at Mukunda because you just didn't know what Janaki might do. И вот он смотрит на Мукунду, потому что не представляет, что же Джанаки следующее сделает. And in those days there was no e-ticket. If you lost your ticket, well, you were finished. И тогда не было электронных билетов. Если вы потеряли ваш билет, то все. So here's the happy ending. She returned the ticket. И тут он счастлив, что в итоге получил свой билет обратно. And affectionate glances are being exchanged. И обмениваются они друг с другом любовными взглядами, любящими взглядами. What is our time here? Because I'm going to speed it along. This, because you can see I'm not speaking about every photo because probably be here till tomorrow. So It's okay. I'm not speaking about every photo, but you can. Я не говорю о каждой фотографии, видите, потому что иначе мы до завтра здесь будем сидеть. But some of them are just too wonderful not to mention. Но некоторые из них слишком замечательные, чтобы не рассказать о них. So, this was in London. Это было в Лондоне. And there had been an extraordinary evening. Это был необычный вечер. At the time, we were still living at John Lennon's house, and we had to travel to London for the programs. В то время мы все еще жили в доме у Джона Леннона, и нам приходилось ездить в Лондон на программы. And we were holding a series of programs. И это были серьезные программы. So we would come from John Lennon's estate, about a 45-minute drive, and we didn't have a decent vehicle, so we rented a vehicle for Prabhupada, and the vehicle came with a driver.
Мы ездили с поместья Джона Леннона, это занимало где-то примерно 45 минут езды. И у нас не было своей собственной машины. Мы ездили на одной машине, и та же самая машина возвращалась за Шрилой Прабхупадой, чтобы привезти его. The driver was the same driver every time, and he never expressed any interest whatsoever in what was going on. Это был тот же самый водитель каждый раз, и он ни разу не выражал никакого интереса, что же здесь происходит, кто эти люди. He just very politely and British-like did his job. Он очень почтенно, с британским таким достоинством выполнял свою работу. His name was Eddie. Его звали Эдди. So one night, Srila Prabhupada had delivered a very classic lecture. You are not this body, you are spirit, soul, part and parcel of Krishna. It's your duty to serve him. This kind of a classic lecture. И вот однажды вечером Прабхупада дает очень классическую лекцию. Вы не это тело, вы духовная душа, частичка Кришны, вы должны ему служить. Вот такая классическая лекция. After the lecture, there would be a kirtan. The format was there would be a kirtan, then Prabhupada would speak, and then sometimes he would stay for a second kirtan, sometimes he would not. Программа была такова, что сначала был киртан, потом выступление Прабхупады, потом иногда Шрила Прабхупада оставался на второй киртан, а иногда нет. But the devotees would remain, they would have a second kirtan, and they would remain to meet with the guest. Но преданные оставались, потому что там был второй киртан, и они оставались и встречались с гостями. Srila Prabhupada would leave. I would also go with him because my service would be to prepare evening prasad. Если Шрила Прабхупада уезжал, то я тоже уезжала с ним, потому что мое служение было готовить ужин, прасад. And his servant Purushottam would go. Myself, my daughter, and Purushottam, we would travel back to John Lennon's estate with Srila Prabhupada. И вот Шрила Прабхупада, я и Пурушоттама вместе отправлялись в поместье Джона Леннона. So in this particular night, he decided to stay for the second kirtan. И вот этим конкретным вечером он решил остаться на второй киртан. And as would often happen, he requested Jamuna to lead the kirtan. И как это часто происходило, он попросил Ямуну вести киртан. At a certain point, he started chanting over her kirtan. She was leading the kirtan, but he also started singing something over her kirtan. И в какой-то момент он стал вести параллельно киртан. Она вела киртан, а он стал вести вместе с ней параллельно киртан. Later on, you'll see this slide where she's at the harmonium and she's looking up at Srila Prabhupada with a little bit of bewilderment. Позже вы увидите эту фотографию. Ямуна играет на гармонии, и она смотрит с удивлением на Прабхупаду, не понимая, что происходит. He was singing the bhajan about Narada Muni. Он пел баджан о Нараде Муни. At one point, I noticed something very incredible. И вот в один момент я заметила что-то необычное, необычайное. This is myself here. Вот я тут, вот это And я. this is a younger version of Trivikram Maharaj. He was a brahmachari at the time. А вот это вот молодая версия Тривикрама Махараджа, он был тогда брамачари. So Prabhupada was singing over the kirtan, and then he got up and he started to dance. Прабхупада пел этот киртан, а потом встал и начал танцевать. And then I'm down on the ground because I wanted to be able to leave quickly when things ended. So I'm looking at him, and all of a sudden I noticed that his feet were not on the stage. He was dancing, but he was not having his feet on the stage. Я там сижу внизу и смотрю на Прабхупаду, потому что в любой момент я должна была встать и уйти с ним, если бы он решил уйти. И вот я смотрю на Прабхупаду и замечаю, что его ноги не касаются сцены. Он танцует, но его стопы не касаются сцены. And it was simply extraordinary. И это было просто необычно. And the audience members themselves saw the same thing, and they all just spontaneously jumped to their feet. И все остальные в аудитории тоже увидели то же самое, и спонтанно они подпрыгнули, вспрыгнули, на ноги встали. It was like a moment or more. Who knows? I can't say how long it lasted, but it was just an extraordinary moment. And the members of the audience, you can see there are all kinds of people there, and everybody just jumped to their feet.
Это было, продолжалось мгновение или два, но это был необычайный момент, и вся аудитория увидела, и увидите, что они просто подпрыгивают к Шриле Прабхупаде. And then the kirtan ended as if nothing had happened. А потом киртан закончился, как будто ничего не произошло. I had to scramble out to the car, and Srila Prabhupada left and went out to the car. Мне пришлось пробираться к машине, Прабхупада тоже отправился к машине. So I'm in the back with Purushottam and my daughter. И вот я сижу на заднем сиденье с Пурушоттамой и моей Back of the car. Да, и моей дочерью. Srila Prabhupada comes out, Eddie opens the door, and Srila Prabhupada gets in, Eddie closes the door, and he goes around to the driver's side. Шрила Прабхупада подходит, Эдди выходит из машины, открывает переднюю дверь, Прабхупада садится, он закрывает и садится на сиденье водителя. He gets in the car, Он садится в машину, takes out his key, достает свои ключи, and he puts it in the ignition, вводит их в замок, and then he paused for a moment before turning it. и потом на минуту завис перед тем, как включить зажигание. And he turned to Prabhupada, Он повернулся к Прабхупаде and he said, и сказал: well, Prabhupadre. He said his name like that. He didn't say Prabhupada. He goes, well, Prabhupadre, you got a little out of control tonight, didn't you? Он сказал, ну, Прабхупадре. Он не называл его Прабхупада, и он называл его Прабхупадре. И говорит, ну, Прабхупадре, вы немножко сегодня контроль потеряли над собой, не так ли? And he nudged him with his elbow. И так вот локтем поддел его. And we're in the back, we're choking, you know. Oh my И God. сзади мы там уже задохнулись просто. And Purushottam goes, rebirth material. И Пурушоттам сказал, перерождение материальное. But then he spoke. И потом он ответил. He said, it's just like you said. This car is no good without a driver. Он сказал, да, точно так же, как ты сказал, эта машина не имеет никакой ценности без водителя. And he turned on the key. И повернул ключ. He understood he was not that body, and without the presence of the soul, this body didn't work. And he made the analogy, just like this car. It may be a perfect vehicle, but without the driver, it's not going to go. Он понял, что он не является этим телом, и он провел эту аналогию, что точно так же, как машина бесполезна без водителя, точно так же в теле внутри есть душа. Он провел эту аналогию, завел машину и поехал. And I was simply amazed once again how Srila Prabhupada could just connect with everybody on a level that they could understand his philosophy. Просто поражена, как Шрила Прабхупада может быть связан с каждым на таком уровне, чтобы он понял его философию. Even Eddie, the driver, got it. Даже Эдди, этот водитель, понял. This was at Lenin's estate. Где это было? В Виндзорском аббатстве это было. Two parts to this story here. Здесь две части истории. The Jamuna part. Это часть про Ямуну одна. There had been a very large outdoor program in Delhi. Была большая публичная программа в Дели. It went on for about 10 days. Она продолжалась порядка 10 дней. Non-stop every night. Без остановки каждый вечер. Thousands and thousands and thousands of people came every night to hear Srila Prabhupada speak. И тысячи людей каждый вечер приходили, чтобы услышать речь Прабхупады. Prabhupada wanted these programs to be rather elaborate with the murti present of Radha and Krishna. Прабхупада хотел, чтобы эти программы были пышными, широкими в присутствии Рады Кришны. So Jamuna had arranged for the deities for this program. И Ямуна организовала приезд божеств на эти программы. Traveling to Jaipur, dealing with the people that made the sewing, getting all the pujari, arti trays and everything that you would need to worship the deity, she got it together.
Она ездила в Джайпур, общалась с людьми, которые продают все необходимое для поклонения божествам, привозила их. Where was that? The program? The program was in Delhi, but she went to Jaipur to get the Murti's card, heaven card. Она ездила в Джайпур, чтобы привезти мурти, все необходимое для поклонения божествам, и привезла все это в Дели. And she super overexerted herself. И она очень сильно, невероятно устала. She could barely stand up on her feet. Она практически не могла стоять на ногах. Srila Prabhupada was taking all of us to Vrindavan for the first trip together. Шрила Прабхупада взял нас всех с собой во Вриндаван в первое совместное путешествие. And he noted how exhausted Jamuna was. И он заметил, насколько уставшей была Ямуна. And he told her to come with him in his car. И он сказал ей, чтобы она отправилась с ним в его машине. The rest of us were going in an early version of an Indian air-conditioned bus. Остальные из нас отправились в ранней версии того, что называется индийский кондиционированный автобус. Early 70s. Ну, ранние 70-е. It was air-conditioned because there was no glass in the windows. Он был кондиционированным, потому что там не было вообще стекол на окнах. So the air was. Так что воздух гулял. And the seats were just wooden. They had no padding. А сиденья были просто деревянные, никаких подушек там не было. But Srila Prabhupada was ever mindful of his disciples, and he was ever exhibiting his care for the ladies. Но Шрила Прабхупада очень заботился о своих учениках, и он проявлял эту заботу о женщинах. Now, Srila Prabhupada was also very mindful of time. Также Шрила Прабхупада очень ценил время. He didn't waste time. Он не тратил время зря. He understood that time is Krishna, and all the time belongs to Krishna, and time for Krishna should be spent serving Krishna. Он понимал, что время — это Кришна, и все время принадлежит Кришне, и понимал, что время нужно использовать на служение Кришне. He was exceedingly punctual. Он был чрезвычайно пунктуальным. And there were a lot of Prabhupada and his watch pastimes. Есть много историй о Прабхупаде и часах. Because the devotees noticed that he would pay attention to the time on his watch, different devotees at different times would bring a new watch to Srila Prabhupada. Преданные замечали, что Прабхупада очень часто смотрит время по часам, и разные преданные предлагали Прабхупаде в разные времена новые часы. It wasn't based on need, it was based on their desire to please him by bringing a little present. Это не было основано на необходимости, а скорее основывалось на желании удовлетворить его небольшим подарком. And sometimes he would always take off the whatever watch he had, he would take it off and put on the new one. Какие бы часы он тогда не носил, он снимал их, одевал новые. It didn't matter if the new one was a cheaper type of watch than the one he had on. He wasn't attached to the name brand of the watch. Это даже не имело значения, были ли новые часы дороже или дешевле тех, что носил он. Он не следил за брендами, он просто одевал часы. It was loving exchange between him and his devotees. Это был любовный обмен между им и его преданными. So sometimes they'd give the watch in hopes of getting the old one. И иногда поэтому преданные давали ему новые часы в надежде получить старые. In hopes of getting Prabhupada's prasad. В надежде получить прасад Прабхупады. A few years ago, Pragosh Prabhu, who was a GBC in Britain, he was the chairman of the entire GBC for 1 year, and he had an idea. Через несколько лет у Пратоши Прабху, который был GBC в Англии, и в тот год он был председателем GBC, у него появилась идея. In the old days, the king would have open court 1 day a week or whatever, and anybody could come in and express whatever they wanted to the king. В давние времена у королей, царей было такое открытое заседание, куда могли прийти кто угодно и высказать все, что они хотят этому царю. And generally, they weren't going to be saying all glories to the king. Generally, they were going to be complaining about something. И обычно они приходили, не говорили «вся слава царю», они приходили и жаловались на что-то. So Pragosh knew that
this would likely be the case, but he had an open day for the GBC, and anybody could come and say whatever they wanted to us. We had to sit there and listen to it. И Прабхупада знал, что вот собирается быть такое открытое собрание GBC. Он знал, что никто не придет прославлять GBC, но, скорее всего, они придут обвинять их. Они должны были бы там сидеть и выслушивать эти обвинения. So this fellow came in, and he started complaining that the GBC members are wearing fancy watches. И вот один человек пришел и стал обвинять их. Члены GBC носят дорогие часы. Now, I don't think you could have got a watch much cheaper than the one I was wearing and expect it to work. Я не думаю, что кто-нибудь может найти часы дешевле, чем те, которые я носила тогда, и чтобы они еще и работали. And I knew it was the same for most of the other God brothers who were on the GBC. They just, we just got cheap watches. И я знаю, что то же самое относилось к моим духовным братьям в GBC, и они просто носили любые дешевые часы. So I felt the need to defend my God brothers against this unjust accusation. И я почувствовала необходимость защитить моих духовных братьев от этого неоправданного обвинения. And the fellow, so he listened and goes, well, Gopal Krishna Maharaj is wearing a Rolex. И вот этот парень приходит и говорит, ну что ж, Гопал Кришна Махарадж носит Rolex. He said it like this was a big sin. И говорит, как будто это просто величайший грех. Gopal Krishna Maharaj said, but Srila Prabhupada gave me this watch. Гопал Кришна Махарадж ответил, но Шрила Прабхупада дал мне эти часы. And this is that watch that was given by Srila Prabhupada to Gopal Krishna Maharaj. And 37 years old, now it's longer, but that watch, as he's wearing it, is still keeping perfect time because he takes such good care of it. Вот эти самые часы, которые Шрила Прабхупада дал Гопал Кришне Махараджу, и 37 лет спустя, но сейчас уже, конечно, дольше, он все еще носит эти часы, и они очень хорошо работают, потому что Махарадж хорошо заботится о них. That's my daughter. Это моя дочь. So this picture deserves a little explanation. Эта фотография заслуживает небольшого рассказа. So this occurred during that trip to Vrindavan with Srila Prabhupada. Это случилось во время той поездки во Вриндаван со Шрилой Прабхупадой. And you can probably guess where we are. We're at, you can guess where we are here. Вы, наверное, уже догадались, где мы? Вы догадались, где мы здесь? Varshana. Варшана. So there's these stairs that you have to go up. Знаете, там такие ступеньки, на которые нужно взбираться. And they have these fellows with the palanquins to, if you want, they'll take you up. И там есть такие вот парни с паланкинами, которые готовы вам помочь. But Srila Prabhupada's disciple men said, we'll carry our spiritual master. Но ученики Шрилы Прабхупады сказали, мы сами будем нести нашего духовного учителя. So they were paying the price to take the palanquin, but they were not accepting the service of the palanquin owners. Они заплатили деньги за то, чтобы арендовать паланкин, но они не приняли служение этих владельцев паланкина. And maybe you know the story of Jad Bharat carrying the king's palanquin. Может быть, вы знаете историю Джада Бхараты, когда он нес паланкин царя. And he was just like knocking. Вот так вот он ходил. So same thing here. То же самое здесь. You can see Srila Prabhupada holding on tightly. Видите, Шрила Прабхупада крепко держится. And finally he said, all right, that's enough, now bring the local men. И в итоге он сказал, ну ладно, хватит, давайте уже местных жителей приведите. You've had your fun. You've had your fun. Вы уже наигрались. Now over here is Madhira Devi Dasi. The lady. Здесь Мадхира Деви Даси. She joined in upstate New York in she was 17 years old. Она присоединилась в апстейт Нью-Йорке, ей было 17 лет тогда. It was Buffalo, New York. Это был Нью-Йорк в Баффало.
17 years old, and she quickly became very proficient in all the arts, playing the mridanga, playing the kartals, playing the harmonium, chanting the bhajans, and cooking. Everything she excelled. И она сразу же стала искусной во всем. Она играла на мриданге, играла на караталах, пела баджаны, готовила, все делала великолепно. And somehow or other, she married Tejas. Каким-то образом она вышла замуж за Теджаса. One day, Tejas came to Srila Prabhupada. This was in Delhi, because he was the president. She was the president's wife. And he comes to Prabhupada and he announces, I want to take sannyas. И вот однажды Теджас приходит к Прабхупаде. Это было в Дели. Он был президентом храма, она была женой президента храма. И вот Теджас приходит к Прабхупаде и говорит: я хочу принять саньясу. Ask if everybody, does somebody here not know what that means? Кто-нибудь знает, что Raise это? your hand. Кто-нибудь понимает, что это значит? Поднимите руку. Кто не понимает, что это You значит? explain. It means you become like a priest and no more family. Like you become a full-time priest. You leave your wife and. То бишь, вы становитесь просто священником все время, никакой жены, никакой семейной жизни. So she's a young girl, not even 22 years old, and her husband says he wants to leave her and become a sannyasi. И вот ей даже меньше, чем 22 года, ее муж хочет оставить ее и стать саньяси. So Prabhupada looks at him and he goes, why do you want to take sannyas? Прабхупада смотрит на него и говорит: а почему ты хочешь принять саньясу? Prabhupada was very intuitive. Прабхупада обладал хорошей интуицией. He goes, because my wife won't do what I tell her to do. И он отвечает: потому что моя жена не делает то, что я говорю ей делать. Usually you take sannyas to further your spiritual enlightenment. Но обычно вот саньясу принимают для того, чтобы углубить духовную реализацию. But his wife not obeying him was the reason he was stating. Но вот у него была причина в том, что его жена ему не подчиняется. So Prabhupada said, oh, your wife is a very intelligent girl. You can do what she says. И Прабхупада ответил: о, твоя жена очень разумная девушка. Ты должен делать то, что она говорит. This is Kaushalya Devi Dasi leading kirtan for a crowd of anywhere between 7,000 and 10,000 attendees in Calcutta. Это Каушалия Деви Даси, который ведет киртан на общественной программе, где пришло 7 тысяч преданных в Калькутте. Srila Prabhupada appreciated her singing so much, he would ask her to lead Guru Puja. Шрила Прабхупаде так нравилось, как она поет, что он просил, чтобы она вела Гуру Пуджу In both Calcutta and Mayapur. в Калькутте и в Майяпуре. Does anybody know what this represents? Кто-нибудь знает, что это представляет собой? Что это за диорама? Кто-нибудь знает? So this is like in the early 70s. Это ранние 70-е годы. And Prabhupada had already expressed his dream for a temple of the Vedic planetarium, and this was the first prototype. Прабхупада уже выразил свою мечту о храме ведического планетария, и это был первый прототип. Do you have a picture somewhere of the? Is there a picture somewhere here? No. Well, you know there is supposed to be a picture somewhere in your temple of the. You know, so I was just mentioning because it's like such, if you know what the current edition of the Vedic Planetarium is looking like, you'll see it's really metamorphosized in something quite unique. And the spiritual, the design occurred, in part was inspired by a building from this city.
This city. Вы должны иметь в храме фотографию этого храма ведического планетария и периодически следить за его строительством. Вы видите, что вы можете заметить, что его внешний вид довольно преобразился по отношению к этому первому проекту, и надо сказать, что то, как он выглядит сейчас, вдохновило одно из зданий из этого города. Да? Очень не похож. Очень не похож. Shilavati was the first head pujari in ISKCON, well, second, sorry, the first one in America, and personally taught by Srila Prabhupada, and he would send devotees from the other temples in America to LA, where she was the head pujari, and have her train them up. Шилавати была вторым пуджари в ИСККОН, и Шрила Прабхупада лично обучил ее всему искусству и прислал других главных пуджари из других храмов ИСККОН, чтобы они учились у нее. This is Sarvamangala Devi Dasi, a British devotee, offering arti to Radha Rasabihari in Juhu. Это Расамандала Деви Даси, преданная из Британии, которая предлагает арати Шри Рады Раса Бихари в Джуху. Govinda Dasi. This is when Srila Prabhupada started singing over the kirtan of Jamuna, and she's like, what? Это тот момент, когда Шрила Прабхупада стал петь параллельный киртан относительно Ямуни, и она вот в замешательстве, что происходит. So this is a very interesting picture here. Здесь очень интересная фотография у нас. This is Manmohini Devi Dasi. Это Манмохини Деви Даси. And she's throwing red flower petals at Prabhupada's feet during an airport greeting. И она предлагает лепесточки цветов стопам Шрилы Прабхупады во время встречи в аэропорту. But that's not what is interesting about this picture. Но это не то интересное, что есть в этой фотографии. Manmohini was the first lady to become widowed in ISKCON. Манмохини — это первая вдова в ИСККОН. She was the first widow. Она была первой вдовой. Her husband was killed. Ее мужа убили. And she had a 6-month-old daughter. И у нее была 6-месячная дочь. Осталась. Her brother was also initiated. His name was, and still is, Swarup. Ее брат тоже был инициирован, его имя Сварупа, он до сих пор здесь. So after a while, she was thinking what she should do. That she was thinking she would like to have more children, but would it be proper to get married again? And she was thinking, here I am without a husband, I have a child, and so she spoke to her brother, and he suggested they go speak to Prabhupada. Через какое-то время она была в замешательстве, что же делать. Она хотела иметь еще детей, но она была вдовой, она не понимала, может ли она снова выйти замуж. Она поделилась этим своим братом, и он предложил ей пойти обсудить это с Шрилой Прабхупадой. So this was in Los Angeles. Это было в Лос-Анджелесе. His room is up a flight of stairs on the first floor. Его комната находилась наверху, на первом этаже. And they reached there, and they were making their obeisances. И они приехали туда и предложили свои поклоны. They had not said a word to him. Она и ни слова ему не сказала. They hadn't even got their head up from the floor. Она даже не успела голову поднять из пола. And he says to them, so, do you want my advice? И он сказал им: ну так, вы хотите мой совет? Now, what are you going to say if your guru asks you that question? Ну так что вы ответите, если гуру спрашивает вас вот таким образом? If you say no, Hare Krishna. Если вы скажете нет, ну Харе Кришна. And if you say yes, you must be prepared to follow the advice. А если вы скажете да, то вы должны быть готовы следовать совету. But she said yes. Но она сказала да. And he got right to the point. И
И он сразу перешел к делу. Remember, they hadn't said anything to him. И помните, они ничего ему не сказали еще. He said, "It didn't work the first time. Он сказал, но в первый раз не получилось. So what is the guarantee it will work a second time? Так что какая гарантия, что второй раз тоже получится? Better you take care of your daughter and bring her up to become a devotee of Krishna." Лучше заботься о своей дочери и сделай из нее преданную Кришне. So that was the answer. And then Swarup, her brother, said, "Well, Prabhupada, I think she feels like she needs some protection." А потом Сваруб, ее брат, сказал, ну, Прабхупада, мне кажется, что она чувствует, что ей нужна защита. And Prabhupada became, a very concerned look appeared on his face, and he leaned forward. Очень сосредоточенный взгляд появился на лице Прабхупады, и он посмотрел на них. And he said, with great concern, "Oh, you do not feel protected?" И с большой заботой он сказал, о, ты не чувствуешь себя под защитой? Meaning, you're part of my organization, I'm your guru. You do not feel protected? Имелось в виду, что ну, ты часть организации, я твой гуру, и ты не чувствуешь себя защищенной? And suddenly Manmohini felt completely enveloped in his protection. И внезапно Манмохиня почувствовала полностью огрушенной этой защитой. And she was able to peacefully follow his instructions to raise her daughter И in она Krishna смогла consciousness. спокойно следовать его наставлениям и воспитывать дочь в сознании Кришны. And I mentioned how she thought she wanted more children. Я упоминала, что она думала, что она хочет больше детей. So later on, she got 2 more children. She became a grandmother. И позже она получила еще двоих детей, она стала бабушкой. This is just a historical reference, so you can see how everybody is dressed either in yellow, in saffron, or white. Это вот историческая фотография, вы увидите, что все одеты либо в желтый, либо в шафрановый, либо в белый цвет. There weren't too many people in white. Не так уж и много людей в белом там. Practically speaking, everybody was in yellow or saffron. Практически там все носили либо желтый, либо шафрановый цвет. The yellow denoted you are grihastra. Желтый цвет означал, что ты грихастха, And the saffron meant you were not married. а шафран означал, что ты не замужем. And it was that way all over ISKCON. И так было по всему Искон. We're getting later. I would tell the story behind that one. The yellow part. Про желтую часть я вам расскажу потом. Otherwise, the unmarried ladies just wore saffron. It was the way it was, and nobody said anything. Nobody thought anything about it. And Srila Prabhupada certainly didn't make any correction. Ну, а иначе все незамужние девушки носили шафраны, никто не говорил ничего об этом. Прабхупада никак это не исправлял, не комментировал. Because of this lady here, Chandravali Devi Dasi, Brahmacharini ashrams existed in ISKCON. Благодаря вот этой девушке здесь, Чандравали Деви Даси, в Искон существует Брахмачарини ашрам. Of course, now you see her with the child, but before getting married, this was in San Francisco, she noticed that the men were living together, but the single men were living together, but the single ladies were living here and there wherever they lived. Сейчас, конечно, вы видите ее здесь с ребенком на руках, но до этого это было в Сан-Франциско. Она видела, что
холостые мужчины живут вместе, а незамужние женщины жили где попало, порознь. And she conceived of the idea that perhaps the ladies could find a place and live together so that they could use their energy towards serving, and they wouldn't have to pay all these separate rents. У нее зародилась идея, что, может быть, женщины могут объединиться и жить вместе, и служить вместе, и тогда им не нужно будет платить отдельно каждой аренду. And she presented her idea to Srila Prabhupada, who gave his blessings. И она представила свою идею Шриле Прабхупаде, который дал ей свои благословения. And thus Brahmacharya ashrams were instituted in ISKCON. И так в ИСККОН был учрежден Брахмачарьяни ашрам. She also began the first Spanish translations of Bhagavad Gita and opened, along with her husband, the first temple in Mexico. Она также стала первым переводчиком Бхагавад-гиты на испанский и вместе со своим мужем открыла первый храм ИСККОН в Мексике. But it was her idea and her desire. Но это было ее желание и ее идея. She left her body a few years ago, and during the memorial service, they were no longer married, but the former husband, he was speaking about her, and he gave all credit. He said, when I go to Mexico, I'm getting all the credit. He said, but actually it was Chandravali, and I was just her assistant. Она оставила тело несколько лет назад, и во время поминальной церемонии ее бывший муж сказал, что это полностью ее заслуга. Когда мы отправились в Мексику, все говорили, что это моя заслуга, что я там открыла храм, но на самом деле это полностью ее заслуга. And she had 4 children. И у нее было 4 ребенка. So again, we have a historical photo. Historical in the point that this is part of the group who went to London. The other part is on the other side of the picture, so you can't see it. But here we had come from San Francisco to Montreal to meet Srila Prabhupada before departing for London. And during that time, there was an initiation of a young lady who had joined us, Wendy. Wendy became Rukmini Devi Dasi. And the rest of us, Jamuna, Saradia, Mukunda, and myself, and then Guru Dasham Sundar, Mukunda, and Janaki, we received Gayatri Mantra. Это еще одно историческое фото, историческое в том плане, что здесь находится та группа, которая отправилась в Лондон. Вы помните, мы рассказывали, что мы ехали из Сан-Франциско в Монреаль, и в Монреале присоединилась одна преданная, которая здесь получает инициацию, ее зовут Рукмини. Остальную часть группы здесь не видно, потому что она на другой стороне фотографии. А здесь Емуна, Мукунда, Малати и Janaki in the center. Janaki. The lady in the center, yes. Yeah, Saradia. Шарадия получает вторую инициацию. Yeah, and baby Saraswati. И вот малышка Сарасвати. This lady's name was Madhavilati. Эту леди звали Мадавилати. And she was kind of sometimes a little imbalanced, mentally imbalanced. Она была иногда немножко эмоционально, ментально нестабильной. She was a great artist, but she just had a kind of a unbalanced mentality, and she would argue with Srila Prabhupada. Она была очень хорошим художником, но иногда была ментально, эмоционально нестабильна, и она спорила со Шрилой Прабхупадой. She was arguing about the principles and some of the other regulations. Она спорила по поводу принципов и некоторых других правил. So Prabhupada finally looked at her and said, so, if you don't agree with us, why are you here? И в итоге Прабхупада сказала, ну ладно, если ты не согласна со мной, почему ты здесь? You can go. Можешь идти. You know, just you can go. Так что, ну, в смысле, ты можешь идти. If you don't agree and you don't want to follow, you can go. Если ты с нами не согласна, не хочешь следовать, то можешь идти. Which was quite extraordinary that he was so direct. Это было довольно необычно, он был довольно прямо ей высказал. So the next 3 pictures, including this one, again, these are historical facts. It's on camera. Can't deny it. Следующие 3 фотографии, включая вот эту, опять же, это исторический факт, запечатленный на камеру, невозможно отрицать его.
These are ladies. Это женщины. Full dandavats. Полный дандават. And that's the way it was back then. Вот так это было We тогда. offered our full dandavats. Мы предлагали наши полные дандаваты. You can see here, this is in Dallas, Вы можете видеть это в Далласе. just in case you didn't see it. Если вот не видели, вернем. Человек должен предлагать поклоны Господу со смиренным умом и преданностью, предлагая дандаваты и падая на землю подобно палке. Наставление женщинам в выполнении преданного служения Шримад Бхагаватам 6.19.10. Again, you see these beautiful little girls, like our little Lalita, falling flat in front of Srila Prabhupada, who is smiling graciously upon them. Снова вы видите здесь маленькие девочки, подобные Лалите, которые предлагают полные распростертые поклоны перед Шрилой Прабхупадой, и он радостно улыбается. Человек должен с великим почтением и удовлетворением предлагать поклоны, падая подобно палке, дандават. Кашьяпа Муни наставляет свою жену Адити Деви, Шримад Бхагаватам 8.16.42. Ooh, it's going really fast. Okay, we get the... This is Rasagya Devi Dasi in the black, and this is Sudama in the other. He's a black-bodied devotee, but in the black. So you've got the two of these devotees out on Harinam. And they were a member of the Vaikuntha Players, a theatrical group that pleased Srila Prabhupada by their beautiful performances. Это Расагья Деви Даси в черном и Судама. Они были частью великолепной группы, артистической труппы, которые, они сейчас вот на Харинаме, очень сильно удовлетворили Шрилу Прабхупаду. Вайкунтха Players называлась эта группа. So Prabhupada wanted that this group should go all around, this theater troupe should go all over the world and present the dramas. He said, when you see these dramas, it brings life to the Bhagavatam stories. Шрила Прабхупада хотел, чтобы эта группа путешествовала по всему миру и показывала спектакли. Он говорил, что когда вы видите спектакли, это подобно тому, как жизнь входит в Бхагаватам. So sometimes they would go in Sankirtan on the street, and then they would stop for a moment and have a quick little instant drama. Иногда преданные входили на Санкиртану и вдруг останавливали пение и быстро показывали какой-то маленький спектакль. This is part of a scene from a full-length production called The Age of Kali. Это часть сцены из полного спектакля, который называется «Век Кали». And Rasagya was playing the role of sin. И Расагья играет роль греха. He was Kali. А вот это Кали, он был Кали. And it so happened they presented this to Srila Prabhupada while he was a member of the audience, and they did a special presentation for him. И случилось так, что они показали спектакль Шрилы Прабхупады на большой программе, они предлагали ему это особенное служение. It was in New York City. Это было в Нью-Йорке. After the presentations, some of the brahmacharis came up to Srila Prabhupada with a complaint. И после этого спектакля кто-то из брамачари пришел к Прабхупаде с жалобой. They felt that Rasagya was playing that role too good. Они думали, что Расагья слишком хорошо играла свою роль. So they came up to express their complaint to Srila Prabhupada. И вот они пришли, чтобы выразить свое недовольство Шриле Прабхупаде. So he was listening. Он слушал, Didn't say anything. ничего не отвечал. And finally they had, put their case before him. И в итоге они вот закончили свою речь.
there was a rose in a vase on his desk, and he picked it up. Там на столе у него стояла роза в вазочке, он взял эту розу, And he held it between his fingers and he was gently turning it. он держал ее между своими пальцами и так аккуратно покручивал. And he looked at them and said, "It's just like this rose." Он посмотрел на них и сказал, это то же самое, что вот эта роза. When a karmi, a non-devotee, sees a rose, they want to get it and give it to the girlfriend and enjoy her. Когда карми непреданный видит эту розу, он хочет взять ее, дать эту розу своей подружке и насладиться ей. But when a devotee sees a rose, he wants to take that rose and offer it to Krishna for Krishna's enjoyment. Но когда преданный видит эту розу, он хочет взять ее и предложить Кришну для наслаждения Кришны. And in that way, he gave instructions to his young brahmacharis. Таким образом, он дал наставления своим молодым брамачари. For the ladies who might not know what brahmacharis are, they're young celibate students, or at least they're trying to be. Для тех, кто не знает, кто такие брамачари, это молодые студенты, которые соблюдают целибат, по крайней мере, те, кто старается делать это. Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama. So this is in Jaipur. It's another one of those big outdoor Pandal programs. And the deities that were worshipped during this program are the same deities that are now in New York City, Radha Govinda. Это происходило в Джайпуре на большой общественной программе. И божества, которые сейчас поклоняются здесь на программе, это те же самые божества, которым сейчас поклоняются в Нью-Йорке, Рада Говинда. Large black Krishna and white Radha. Большой темный Кришна из мрамора и белого цвета Радха. So here Jamuna is performing the abhishek of the festival deities. In other words, the big marble deities are being represented through these smaller brass deities. Здесь Ямуна проводит абхишеку фестивальным божествам. Другими словами, большие мраморные божества, представленные в этих маленьких латунных божествах. This is in front of thousands of people. Это происходит на глазах тысяч, сотен тысяч людей. The other thing that was very interesting about that program in Jaipur, two things. Tamal Krishna became Tamal Krishna Goswami there, and this program was entirely organized and arranged by two ladies, Kausalya Devi Dasi and Srimati Devi Dasi. Очень две интересные вещи по поводу вот этой программы, которая происходит в Джайпуре. Тамал Кришна стал здесь Тамал Кришной Госвами, и вся эта огромная программа была организована двумя женщинами, Kaushalya и Шримати. And it was the only Pandal program, only outdoor program of its kind, where no ISKCON money was used to put it on. These two girls raised the money locally from the people of Jaipur. И это была единственная общественная программа, где не было использовано вообще никаких исконовских денег. Эти две женщины собрали пожертвования у местных жителей Джайпура. Who is this? Кто же это? This was in the airport, Heathrow Airport in London, and Srila Prabhupada was preparing to go somewhere. Это в аэропорте Хитроу в Лондоне. Прабхупада куда-то готовится уехать.
This is Srimati Devi Dasi assisting Srila Prabhupada in the cornerstone laying ceremony of ISKCON Juhu. Это Шримати Деви Даси помогает Шриле Прабхупаде закладывать камень исконовского храма в Джуху. So this cornerstone laying ceremony is observed prior to beginning construction. Эта церемония закладывания камня проводится до того, как начинается строительство. And a small golden image of Anantasesh is put into the ground. Небольшая золотая фигурка Ананташеши помещается в землю. To request him, Anantasesh, to hold up this project. Чтобы попросить Ананташешу, чтобы он поддерживал этот проект. And there's an abhishek that is part of the ceremony. И абхишека сейчас мы видим, это часть церемонии. So that's what's going on there. Это то, что происходит здесь, вот на фотографии. Hare Rama. Мы вайшнавы, мы не озабочены позицией мужчин или женщин. Это просто телесная концепция жизни. Это не духовно. Неважно, человек, мужчина он или женщина, это не важно. Просто повторяйте Харе Кришны и следуйте 4 регулирующим принципам, и ваша жизнь обретет совершенство. Письмо Прабхупады Дженнифер 15 февраля 1975 года. Oops, wait a minute, I'm trying to get this. Well, I can't capture that one. I wanted to just, yeah, here we go. This is Mukhya Devi Dasi. Это Мукхи Деви Даси. Mukhya Devi Dasi is the highly successful temple president of the largest ISKCON community outside of India, and I'm not sure you have a lot, but this is Alachua, Florida, and there's 1,500 members of that community, and she's the temple president. Мукхи Деви Даси — это президент храма одной из самых больших общин ИСККОН вне Индии, там порядка 50 тысяч прихожан. How many members of that? Of the community? How many members? 1,500. Ага, 1500 прихожан там в этой общине. Krishna Krishna Hare And thus brings our little presentation to an end. Это так заканчивается наша небольшая презентация. This photo was taken last year in Vrindavan Эту фотографию мы сделали в прошлом году во Вриндаване. on Srila Prabhupada's auspicious disappearance day. В благоприятный день ухода Шрилы Прабхупады. And all of these beautiful elderly ladies are his disciples Все эти замечательные взрослые женщины — это его ученицы. and fully engaged in his loving devotional service. И полностью с любовью занятые преданным служением ему. So I hope that, I just realized I usually get the lights off, so I hope people could see. Anyways, I hope it wasn't too difficult to see. No, it's fine. Okay, so I hope that you found something in this presentation to make you feel a little more connected with Prabhupada and to make you understand how wonderful it is to be part of Srila Prabhupada's movement and to know that there's nothing to stop you from doing any type of service.
Я надеюсь, что из этой презентации вы почувствовали немножко больше близости к Шриле Прабхупаде, и вы почувствовали радость быть частью этого замечательного движения и поняли, что ничто не останавливает вас в том, чтобы выполнять любое служение Шриле Прабхупаде. Of course, service means a servant. Конечно, служение означает слуга. And as a servant, we should also be willing and prepared to do what is necessary at the moment. И как слуга мы должны быть всегда готовы делать то, что необходимо в данный конкретный момент. And one day, maybe we'll see all of you in this elderly situation, remembering your early days in Krishna consciousness. И однажды, может быть, мы увидим всех вас вот в этом пожилом состоянии, вспоминая ваши ранние дни в сознании Кришны. And there are a few of you who have reached this elderly stage, and I thank you very much for being part of the mission. И некоторые из вас, которые достигли вот уже этого возраста, я хочу поблагодарить вас за то, что вы являетесь частью этой миссии. And I thank all of you younger ladies and your younger children for being part of the mission. Я благодарю всех вас, молодые женщины и ваших детей, за то, что вы тоже являетесь частью миссии. Remain enthusiastic. Сохраняйте энтузиазм, Remain determined. сохраняйте уверенность и решимость, And remain patient. и сохраняйте терпение. Prabhupada said these things are required for there to be success. Прабхупада говорил, что эти три вещи необходимы для того, чтобы достичь успеха. If anyone is missing, Если чего-то не хватает, you will not find the goal. то вы не достигнете цели. So enthusiasm, determination, and patience. Итак, энтузиазм, решимость и терпение. Thank you very And much. thank you to Malati Prabhu for that beautiful, inspiring slideshow. Харе Кришна. Дорогие матаджи, Малати Прабху и Мондакини Прабху путешествуют, и если у вас есть возможность какое-то сделать пожертвование, очень будут благодарны вам. И на завтра, вы знаете, что на завтра праздник, годовщина инсталляции Шишинитай Горы Чандры, есть замечательное служение, подготовка лепестков к пушпа-абхишеки. Если кто-то может поучаствовать, там достаточно много народу будет, пожалуйста, подойдите ко мне сейчас после лекции, и мы договоримся, как вы сможете выполнить это служение. Харе Кришна.
что мы все вернемся в духовный мир, у нас там будет искон, и мы все узнаем там друг друга. Я немножко так тормозила, когда услышала это первый раз. Я подумала, что это я у тебя там узнаю. А потом я подумала, ну вот наши духовные тела. И мы будем знать, кто эти люди. And then he said, this is why you have to get over all our little difficulties due to the false ego. We have to get rid of, I don't like that person, I like that one, because we will meet again, the same one, the one we don't like here, they will be there, so we have to get it ready now. И поэтому он сказал, он объяснил, что мы должны все превозмочь какие-то сложности в общении. Я не нравится вот это, мне не нравится вот то, потому что мы должны превзойти свое ложное эго, потому что там мы встретимся все и будем общаться вместе. And it's possible. И это возможно. Chanting together by serving each other. Посредством совместного воспевания и служения друг другу. And all of you are going to become very qualified. И все вы станете очень квалифицированными. Because as Malati said the day before, Prabhupada, Prabhupada disciple, direct disciple, we won't be here for I don't know how many years, but one time we have to go. So it's your turn now to train up the new little girls. Потому что как Малати Прабху говорила нам вчера или позавчера, что мы здесь, ученики Прабхупады, мы не знаем, сколько здесь мы еще будем. И поэтому теперь это ваша очередь перенять эстафету и обучать других, и самим тоже обучаться. И на улицах очень много людей. Мы ждем вас. Was saying actually, when you have the opportunity to give Prabhupada good to someone, and if you don't do it, you are committing violence. Один из других вкладчик памяти Прабху сказал, что если у вас есть возможность кому-то распространить книгу Прабхупады, если вы не делаете это, то вы совершаете насилие. Пытайтесь распространять книги Шрила Прабхупады, чтобы спасти вашу землю, спасти мир. Спасибо большое.